সিরামটা লুক এট দ্য গ্লো। এই সিরামটা খুবই ভালো। এই সিরামটা আমার মাও খুব পছন্দ করে, মানে আমার আম্মু এই সিরামটা বেসিক্যালি আমার আম্মুরই, আর আমি আম্মুর থেকে নিয়ে বারবার ইউজ করি। আমার এটা পার্সোনালি অনেক ভালো লাগে। অ্যান্ড দেন আমি যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে একটা ময়শ্চারাইজার। তো ময়শ্চারাইজারের জন্য আমি এখানে ইউজ করছি সিটাফিল ময়শ্চারাইজার, আর এটা হচ্ছে নর্মাল টু কম্বিনেশন অ্যান্ড সেন্সিটিভ স্কিন। সো এটা এখন আমি ইউজ করব। আমার কম্বিনেশন স্কিন, তাই আমি এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করছি। যাদের খুবই অয়েলি স্কিন তারা এটা স্কিপ করো, তারা পন্সের যে জেল ময়শ্চারাইজারটা হয় ওটা ইউজ করতে পারো। তবে ময়শ্চারাইজার পর প্রাইমার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হয়। তো আমি প্রাইমারটা এখন আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করব। আমি এখানে দুটো প্রাইমার মিক্স করে অ্যাপ্লাই করছি। সুইস বিউটি রিয়েল মেকআপ বেস হাইলাইটিং প্রাইমার, আর একটা হচ্ছে ইনসাইড প্রাইমার 3 in 1। সো এই দুটোকে আমি মিক্স করে আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করব। বেসিক্যালি এই যে এটা আছে সুইস বিউটির এই মানে এই প্রাইমারটা, এটা আমাদের স্কিনে একটা ইনস্ট্যান্ট গ্লো প্রোভাইড করে, যেটা খুবই সুন্দর লাগে আমাদের ফেসে। অ্যান্ড আমাদের ফেসে ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের বেসটা অনেক ফ্ললেস লাগে। অ্যান্ড আমি ইনসাইটের যে প্রাইমারটা ইউজ করছি, এটা আমাদের ফেসে অয়েল কন্ট্রোল করতে হেল্প করে, আর আমাদের পোর্সটাকে মিনিমাইজ করে মানে কিছুক্ষণের জন্যে ফর আ লিটল বিট টাইম। অ্যান্ড মেকআপটাকে ভালো করে বসতে হেল্প করে। সো আমি দুটোকে মিক্স করে নিয়ে আর আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব ফুল ফেসে। অ্যান্ড দেখো আমি ওয়ান সাইড অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি যে হোয়াট দ্য ডিফারেন্স। দেখো দিস সাইড আর দিস সাইড, ডিফারেন্ট, এটা বোঝাই যায় প্রপার। এটাকে আমি ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। And look at the glow. Oh my god, I love this glow on my face. So primer as usual, এটাকে তো একদমই ছাড়তেই হয়। তো আমি ওটা যতক্ষণ অ্যাবজর্ব করছে আমার স্কিন, আমি ততক্ষণ আমার আইব্রোটাকে করে নেব। তো ফার্স্ট আমি এটাই অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি কোনো ওভারলাইন করব না, আমি জাস্ট ইনহ্যান্স করব আমার আইব্রোটাকে। হচ্ছে ব্রাউন কালার শেড, অ্যান্ড এটা খুবই ভালো একটা আইব্রো পেন্সিল, খুব ইজিলি ব্লেন্ড হয়ে যায় অ্যান্ড আইব্রোটাকে খুব সুন্দর করে। সো আমি এখন ফাউন্ডেশন ইউজ করব। ফর ফাউন্ডেশন টুডে আই এম ইউজিং ল্যাকমি ফাউন্ডেশন, আর এটার বেস নাম্বার হচ্ছে W1801 ন্যাচারাল, আর এটা আমার ফেসের সঙ্গে প্রপারলি যায়। তো এটা আমি আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। পেন্ট করে নেব। একটু বেশি লাইট লাগছে, বাট এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার পর এটা পুরো পারফেক্ট হয়ে যাবে আমার ফেসের সঙ্গে। কনসিলারটা হচ্ছে লরিয়ালের, এটা আমি জাস্ট চোখে নাকে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব।
সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আর ব্লেন্ডিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। ব্লেন্ডিং ভালো করে না হলেও ফেসটা অনেক প্যাচি লাগে। আমার ফেসটা কতটা ফ্ললেস লাগছে দেখো। তো এবার আমি পাউডার দিয়ে ফুল ফেসটাকে সেট করবো, পুরো ফুল ফেসটাকে। পাউডারের জন্য আমি জুডিওর এই লুজ পাউডারটা ইউজ করছি। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারেরই, মানে ট্রান্সলুশন পাউডার। তো এটা দিয়ে আমি আমার ফুল ফেসটাকে বেক করে নেব। তো কন্ট্রোলিং এর জন্য আমি যে প্যালেট ইউজ করছি এটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের একটা প্যালেট। এটাতে এরকম দুটো শেড থাকে। তো আমি এই কালারটা নিয়ে, মানে কন্ট্রোলটা নিয়ে আমার এখানে কন্ট্রোল করে নেব। তো তোমরা চাইলে কন্ট্রোলটা স্কিপও করতে পারো। আমি জাস্ট হালকা হালকা আমার ফেসটাকে কন্ট্রোল করেছি, খুবই লাইট, খুবই লাইট। তো এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা ব্লাশ ইউজ করবো। সেটা হচ্ছে সুগারের একটা ব্লাশ।
আমি একটা হোয়াইট কাজল নেব, নিয়ে দেখো আমার ফেসটা কত এখন ব্রাইট লাগছে আর কত ফ্ললেস লাগছে। আমি ওই জন্যই বলেছিলাম দাঁড়াও যখন কমপ্লিট হবে তারপরেই ফাউন্ডেশনটা আমার ফেসের সঙ্গে একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে। সো ওয়েট, আমি ফাইনাল লুক নিয়ে আসছি। And this is my final look. Look at the glow. একটা নিউড সাটলস আর ইজি মেকআপ লুক। তো তোমরা অবশ্যই এই লুকটাকে ট্রাই করো বাড়িতে, মানে ঈদের দিন, অ্যান্ড তোমাদের খুবই ভালো লাগবে এই লুকটা। সো তোমরা যারা নতুন আমার চ্যানেলে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকে বেল আইকনটিকে প্রেস করো যাতে তোমার প্রত্যেকটা ভিডিও তোমার কাছে আগে পৌঁছায়। সো আই হোপ তোমাদের আমার ভিডিও খুবই ভালো লেগেছে। সো প্লিজ লাইক করে যেও।